Hello everyone. Today I am reading from the book 366 Days of Trilingual Wisdom once again, and I am reading day 179. The theme is Wisdom and Learning. And today I have an idiom which goes thus: in the know. What does that mean? It means to have special or insider knowledge about something. German, Redewendung. Gut informiert sein oder Bescheid wissen. Bedeutung: besondere oder interne Kenntnisse über etwas zu haben. Yorùbá, àròsọ, ní ìmọ̀ tó péye. Ìtumọ̀: láti ní ìmọ̀ pàtàkì tàbí ìmọ̀ tó jẹ́ ti ẹnìkan ṣoṣo nípa nǹkan kan. 366 Days of Trilingual Wisdom.